Eres un hombre maduro. Quizás en tus 40. 50. O incluso más. Has vivido. Has constrido. Has perdido. Has resistido. Y entonces? Ella aparece. Joven. Vibrant. Magnética. Y por alguna razón. Te presta atención. No por cortesía. No por educación. Sino atención real. De pronto? Te sientes vivo otra vez. Es halagador. Es emocionante. Y exactamente aquí. Muchos hombres empiezan a cometer errores. Sin darse cuenta. Porque hay una trampa silenciosa en este momento. Que date. 1. No intentes ser de su edad. Cuando te descubres cambiando tu forma de hablar, tu estilo o tus gustos solo para encajar en su mundo. Observa lo que realmente ocurre. Rara vez es conexión. Es búsqueda de aprobación. La psicología lo llama deriva por automonitoreo. El ajuste lento de tu identidad para sentir aceptación. Pero cuanto más intentas reflejar, menos distintivo te vuelves. La atracción necesita contraste. Necesita polaridad. Ella no se siente atraída porque imites juventud. Se siente atraída porque representas algo que aún no ha estabilizado, firmeza. Calma. Experiencia. Cuando eso desaparece, la curiosidad se apaga. ¿Has visto esta historia antes? Un hombre seguro empieza a rejuvenecerse para agradar. Al principio parece funcionar. Luego la energía cambia, la tensión aparece, la intriga se desvanece. George Clooney lo dijo con claridad. No compitas con los jóvenes. Sé quién eres. Cuando sientes la urgencia de mantener el ritmo, elige desacelerar. Que la edad se presencia. No disculpa. 2. No te conviertas en su esponja emocional. Escuchar cree conexión. Absorber cree desgaste. Cuando las conversaciones giran constantemente en torno a sus crisis, heridas o turbulencias, presta atención al patrón. Existe algo llamado sustitución emocional. Cuando una persona asigna inconscientemente al otro el rol de estabilizador. Parece intimidad. A menudo es desequilibrio. Muchos hombres con ojos sin notarlo se convierten en la llamada de medianoche. El poseedor infinito de emociones. El refugio permanente. Y poco a poco. El deseo se debilita. Porque la atracción no prospera cuando los roles parecen rescate y dependencia. Imagina la escena. El llama llorando. Él intenta arreglar, calmar, resolver. Meses después, él se siente profundamente involucrado. Ella se siente sostenida, pero no atraída. Estar por el adversario. El exceso de cuidado puede extinguir el deseo. La calma estoica significa ofrecer presencia sin sacrificar tu paz. Cuando la intensidad emocional aumente, mantente firme. No absorbado. La calma atrae. La absorción agota. 3. Nunca persigas su validación. Cuando empiezas a medir tu tranquilidad por sus mensajes, sus tiempos de respuesta, su tono, tu centro se desplaza. La psicología conductual lo llama dependencia de aprobación. Tu estado emocional deja de ser interna. Se vuelve reactivo. El respeto no se rompe de golpe. Se erosiona en silencio. La necesidad se filtra en pequeños gestos, urgencia. Sobre explicación, exceso de elogios. Una historia común. Todo fluye al inicio. Luego aparecen silencios. El se inquieta. Persigue. Ajusta. Insiste. Sin darse cuenta. Entrega el marco. Perseguir validación comunica algo peligroso. Mi estabilidad depende de ti. Marcus Aurelius escribió.
La tranquilidad llega cuando dejas de preocuparte por lo que dicen. No es frialdad. Es independencia. Cuando sientes ansiedad por respuesta. Pausa. Permite el silencio. Deja que la dignidad respire. 4. No intentes impresionar, lidera. Impresionar te coloca como concursante. Liderar te coloca como referencia. Cuando entras en modo actuación, tratando de entretener. Deslumbrar o demostrar valor, la dinámica cambia. Ella evalúa. Tú competes. Y la atracción rara vez sobrevive allí. El liderazgo no es dominación. Es dirección tranquila. Has visto el contraste. Un hombre intenta deslumbrar con logros. Gastos. Palabras calculadas. Otro habla con calma. Decide con naturalidad. Se mueve sin esfuerzo visible. ¿Cuál presencia permanece? Escena simple. Encuentro para café. Sin exageraciones. Sin discursos. Solo preguntas claras. Mirada firme. Energía estable. Ella se inclina hacia él. No por espectáculo. Por presencia. Steve Jobs lo resumió. La simplicidad puede ser más difícil que la complejidad. La verdadera presencia masculina es simple y sólida. Cuando sientes la tentación de impresionar, elige anclarte. La dirección atrae más que la exhibición. 5. No proyectes fantasías demasiado pronto. Cuando tu mente empieza a construir futuros antes de comprender el presente. La claridad se nubla. La psicología cognitiva lo llama sesgo de proyección. Confundes emoción con realidad. La fantasia seduce. La realidad informa. 2 semanas bastan para imaginar escenarios completos. Ajustas prioridades. Ignoras señales. Justificas inconsistencias. 3 meses después. La conexión termina. Y el dolor no proviene solo de la pérdida. Proviene del futuro que criste en soledad. Epicteto aconsejo. Primero decide quién quieres ser. La claridad estoica exige observar patrones antes de crear historias. Cuando la imaginación accelera, vuelve a la evidencia. La presencia protege el juicio. 6. No aceptas ser su opción secundaria. Attention intermittent. Compromiso ausente. Cuando ella aparece solo en momentos de aburrimiento. Soledad o necesidad emocional. Reconoce el desequilibrio sin amargura. La psicología lo llama refuerzo intermittent, lo que vuelve adictiva la incertidumbre. La disponibilidad sin reciprocidad erosiona valor. La previsibilidad sin respeto erosiona atracción. Has visto este final. El siempre presente. Siempre disponible. Rara vez elegido. Hasta que comprende. Era estabilidad. No prioridad. Warren Buffett dijo. No puedes hacer un buen trato con un mal socio. La respuesta estoica no es discusión. Es retirada silenciosa. Cuando la balanza se incline demasiado. Da un paso atrás. La dignidad vive en la selectividad. 7. Nunca abandones tu misión. Cuando tu disciplina empieza a doblarse. Algo más profundo se mueve. La psicología de identidad lo llama desplazamiento del propósito. La atracción se debilita no porque aimes, sino porque te desvías. Ella no quiere convertirse en tu centro. Quiere sentir que tu centro es inquebrantable. Has visto la advertencia. Un hombre enfocado suaviza rutinas. Posterga metas. Pierde filo. Al inicio parece romance. Luego. La polaridad desaparece. Muhammad Ali declaró. Odie cada minuto de entrenamiento. Pero no renuncie. La misión sostiene la gravedad masculina. Cuando sientes la tentación de cambiar propósito por comodidad emocional. Mantente firme.
El deseo respeta dirección. 8. Se la roca, no la marioneta. Cuando sus emociones dictan tus reacciones. El equilibrio se rompe. La firmeza emocional comunica seguridad. La reactividad comunica fragilidad. Un hombre centrado permanece estable ante fluctuaciones. Sin frialdad. Sin colapso. Critica. Distancia. Prueba. Uno reacciona. Otro permanece sereno. Y la energía cambia por completo. Bruce Lee lo expreso. Se como el agua. Flexible en respuesta. Inamovible en identidad. Respira antes de reaccionar. La quietud comunica fortaleza. 9. No compres atención. La generosidad desde la fuerza atrae. La generosidad desde el miedo negocia. Cuando dar se convierte en estrategia para asegurar efecto. El valor percibido disminuye. El deseo no se compra. Se despierta. Has visto la dinámica. Gastos excesivos. Regalos constantes. Gratitud temporal. Atracción decreciente. Porque lo que se siente comprado rara vez se siente elegido. Keanu Reeves dijo. No quiero vivir en un mundo donde la bondad se debilidad. Da con naturalidad. Nunca como intercambio. La contención preserva polaridad. 10. Deja que ella gain acceso a tu profundidad. La profundidad revelada demasiado pronto pierde impacto. La investigación sobre vulnerabilidad muestra que abrir sin confianza constrita puede abrumar en lugar de unir. El misterio sostiene intriga. La revelación gradual sostiene respeto. Historia conocida. El comparte todo demasiado rápido. Ella escucha. Algo cambia. El peso llega antes de la base. La paciencia transforma la percepción. La profundidad compartida tras consistencia se siente distinta. Valorada. Integrada. Seneca escribió. Nada es nuestro excepto el tiempo. La profundidad es tiempo destilado. Permite que la conexión madure lentamente. El valor crece donde el acceso se gana. Phrase final, silent stoic. Permanece centrado. No intercambies tu esencia por atención pasajera. Si este video resonó contigo. Suscribite a Silent Stoic. Para volverte más fuerte, más sereno. Impossible de desestabilizar. Y dime. ¿Alguna vez sentiste que te alejabas de ti mismo por alguien?